Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Dzulfitri Yusop. Ini Komen Pagi. Kami berikan perkembangan-perkembangan terkini, perspektif yang lebih komprehensif dan juga analisis-analisis padat supaya anda dapat memulakan hari anda dengan penuh produktif dan juga anda dapat mengetahui isu-isu semasa dengan lebih meluas. Dalam konteks awani pagi ataupun komen pagi pada hari ini, saya ingin kongsikan apa yang berlaku tengah malam tadi. Mungkin anda masih lagi tidur ataupun anda juga mengikutinya secara langsung di astroawani.com, di mana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad malam tadi 12.30 malam waktu Malaysia, 5 petang waktu di Oxford menyampaikan syarahan perdananya di Pusat Pengajian Islam. Ini merupakan kali kedua Tun Dr. Mahathir Mohamad menyampaikan syarahan, di mana pada tahun 1996 dahulu beliau pernah menyampaikan ucapan dan juga syarahan iaitu dengan tajuk Islam the Misunderstood Religion. Itu disampaikan pada tahun 1996 ketika beliau menjadi Perdana Menteri yang keempat. Kali ini merupakan satu ucapan yang pertama Tun Dr. Mahathir Mohamad di dunia barat dan beliau bercerita mengenai tadbir urus yang baik dalam dunia Islam. Apakah cabarannya? Dan dalam ucapan yang berlangsung hampir 1 jam itu di Pusat Pengajian Islam Oxford, Tun Dr. Mahathir Mohamad menyentuh beberapa perkara. Komen Pagi mendedahkan ataupun berkongsikan intipati ucapan itu, di mana antara lain Tun Dr. Mahathir Mohamad berkongsikan dan juga menyingkap sejarah kegemilangan Islam dan bagaimana struktur governance ataupun struktur tadbir urus pada sejarah kegemilangan Islam itu berteraskan kepada sistem monarki, dan itu tidak pernah dilihat dan dikaji semula kerana kita mungkin terpesona dengan sejarah kegemilangan Islam itu dan juga tidak ada penambahbaikan yang dilakukan sejak itu. Kita dengarkan sedikit intipati daripada ucapan Tun dalam syarahannya, bagaimana beliau menyentuh mengenai sejarah kegemilangan Islam dan bagaimana sistem pentadbiran itu tidak banyak berubah sejak itu. At the time when the rest of the world were modifying their systems of government, the Islamic world remained attached to the system, the monarchic system, which is, of course, an authoritarian system. Nobody could think of any revision in that system. The ruler is supreme, and obedience to him is a must. The ruler has absolute power, and this is accepted by the people in Muslim countries, that the ruler should have absolute power. And of course, as they say, absolute power corrupts. Dan dunia Islam masih lagi cuba untuk beradaptasi dan juga berubah daripada dunia yang ataupun sistem pemerintahan yang berbentuk monarki ataupun authoritarian kepada bentuk yang lebih demokrasi. Antara contoh yang kita dapat lihat ialah berlakunya Arab Spring dalam tempoh 9 tahun kebelakangan ini. Akan tetapi Arab Spring itu sendiri tidak menjanjikan satu bentuk pemerintahan dan juga tadbir urus yang harmoni. Dengarkan pandangan Tun Dr. Mahathir mengenai perkara ini. They did carry out a revolution of sorts to overthrow the dictatorial leaders, and for these they were all united. They thought that if the ruler is deposed, then they will become the ruler. Always the thinking is still to change the ruler for another ruler. They did not realize that the reason why the ruler was deposed was because many different factions in their society wanted the ruler to be deposed. And so for that reason, they were united. They had one objective, to overthrow the ruler, and they felt that once he is overthrown, then they would become democratic. But there are many factions which participated in the overthrow of the rulers. And each faction believes that with the ruler being overthrown, they would take over his place. But as soon as the ruler is overthrown, they realize that they have many aspirants who all wanted to become the ruler.
And so when they conducted elections, they found that through election, one of them, not all of them, but one of them may achieve the desired number of votes in order to be the government. But the losers do not want to accept this. They felt that something was wrong. Something must be wrong if they themselves did not win. And so once a new government is formed, probably with the people giving a majority to one party, the other parties refuse to accept the results, and they would struggle to bring that government down. In many instances, of course, they resort to violence, and the new government, elected by a majority of the people were pulled down. And they either have to have another election or else somebody might grab power. Kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebagai seorang Islam, beliau malu apabila negara-negara Islam tidak ditadbir dengan baik. Dan ini berlaku dan juga dapat dilihat apabila rakyat Islam ataupun orang Islam sendiri yang berhijrah ke negara bukan Islam kerana mereka tidak dilindungi dengan baik di negara Islam mereka sendiri. If you don't understand that in a democracy, the vote is powerful, then of course you cannot have a democratic system. This is a problem faced by many Muslim countries because basically they are much more comfortable with a monarchy, with an authoritarian system. Even if there is seizure of power by a non-royal, still the new ruler would assume the title of king or sultan or whatever, and rule the country through their own authoritarian monarchical system. So this is a problem that cannot be overcome overnight. It's going to take a long time. Unfortunately, because they don't understand the system, they are facing terrible disasters today. And every time they try for a democratic system, there'll be fighting amongst them, and the countries can be almost totally destroyed. It is, for me as a Muslim, I feel ashamed that Muslim countries are not so well governed to the extent that Muslims run away from Muslim countries to live in non-Muslim countries. That is what is happening today. They find that non-Muslim countries provide a better protection and security for them, but their own Muslim countries are unstable, violent, and oppressive. Sifat ataupun mesyuarah ataupun muafakat itu penting dalam Islam dan itu yang diamalkan. Akan tapi dalam banyak kes dalam dunia Islam, pentadbiran negara Islam, terlampau lama masa yang diambil untuk permuafakatan dan itu tidak baik kerana keputusan tidak dilakukan. Kata Tun Mahathir. The other thing about the Muslim world is that they believe in consensus, that any decision must be agreed to by everyone. Until it is agreed to by everyone, a decision cannot be made. And it is almost impossible to have everyone agree to anything. Invariably, there will be differences in their views and their opinions. In order to achieve consensus, they have to water down whatever decision that they are trying to make until it becomes quite meaningless. And so it is very difficult for Muslim countries to change on their own. They may have noticed the dictatorial ways
of the absolute rulers, but they couldn't think of changing the system, because to do so they need to have consensus. Malaysia sebuah negara Islam, 60% Islam, 40%-nya bukan Islam, akan tapi kita ada cara yang baik untuk mengamalkan demokrasi dengan mengambil kira juga sistem monarki itu. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga berkongsikan pengalaman dan juga contoh kita di Malaysia. We thought that we should adopt the British system of a constitutional monarch. But then there are 9 monarchs. So we decided to have a change of the ruler every 5 years, but confined to the hereditary rulers of the 9 states. Somehow it has worked, because the people in the country seem to find that they still have their rulers, but they still can have a democratic system. It's not been easy. There are problems like race differences in race and religion, but Malaysians probably are the most timid people. They don't like violence. They are prepared to endure hardships, bad government, until it changes by itself. They are not going to make any effort to overthrow the government. No violence, no assassination and the like. Okey, sebenarnya anda boleh mengikuti ucapan penuh Tun Dr. Mahathir Mohamad di Pusat Pengajian Islam Oxford itu di Astro Awani, di astroawani.com sudah kami muat naik. Tetapi kalau anda terlepas, anda boleh tengok dan tonton ucapan itu pada jam 8 pagi ini, dan sepanjang hari ini kita akan ulang siar ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Komen Pagi akan kembali lagi selepas ini. Malam tadi, Menteri Pembangunan Usahawan YB Muhammad Rizwan Mak Yusof berkunjung ke Astro Awani dan muncul dalam program Agenda Awani. Kami bertanyakan juga kepada beliau bagaimanakah strategi kerajaan baru dalam memberikan bantuan kepada usahawan dan juga membantu usahawan menyelesaikan hutang dan juga bantuan yang telah diberikan. Kita dengarkan apa komen beliau. Banyaklah hutang-hutang ni. Beberapa peringkat lah. Mana-mana pergi banyak hutang tak terbayar. Ya. Dia kena ada sebab-sebab tertentu. Tapi kalau kita tengok dari sudut keusahawan, memang tinggi. NPF atau NPL ni setinggi, ada yang sampai, depends on agency, sampai ke tahap 50%. Tetapi apakah sebab sebenarnya? Itu tadi saya sebutkan awalnya, kita kena reach out. We don't want to penalize them. At the same time, we want to teach them, look, if you got to be a responsible borrower for us to help them. So, kalau dari segi angka yang disebutkan tadi memang tinggi, memang ada perkara yang orang kata tu tak betul lah. Sama ada, contoh, ada beberapa unit agensi saya sebutkan di sini, kita memberi bantuan ataupun pengurusan yang lepas memberi bantuan dengan kadar yang rendah, tetapi oleh sebab-sebab ada gejala-gejala ketirisan, the net cost of borrowing increase manifold. So itu boleh mengundangkan satu perkara yang orang tak nak bayar balik. Jadi kita sedang mengenal pasti dan kita akan mengurangkan perkara-perkara ini supaya we can get the target, the people yang mahu pertolongan, mahu bantuan orang ini didisiplinkan ataupun diajar, dilatih untuk membayar balik. Jadi bila dia bayar balik, kita boleh bagi bantuan lebih kepada orang lain. Okey, kita berhenti rehat dahulu dan Komen Pagi berhenti ataupun berakhir pada hari ini. Jika ada sebarang pandangan dan juga komen, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Mungkin komen anda juga kami ambil kira dalam program ini dan juga tengah hari nanti. Sekian sahaja Komen Pagi untuk hari ini. Mulakan hari anda dengan penuh produktif. Saya Dzulfitri Yusop. Kita jumpa lagi esok.